Sai da frente, brother. Sai, mano. Tô tentando chegar aqui no bagulho e pegar bebida, velho. Que saco. Opa, fala aí, mas eu quero uma das pesadas, tá ligado? Tipo aquele que, mano, só um pouquinho assim que cai na língua, o cara já vai de arrastar pra cima, brother. Pode mandar, filho. Ai, tu não é forte o suficiente, brother. Olha isso aqui, ó. Ó. Manda aí, manda. Valeu, obrigado, mano. Mano, esse aqui é... Nossa, por que... Meu, na moral, por que tem uns bagulho aqui voando no meio... Passou dos 5 anos, não pode mais usar mamadeira. Eu tô com 24, ó, a idade de, ó... E aí... Mano, mas é isso, família... Nossa, mano, acho que eu tô com resfriado, sei lá, mano. Eu tô me sentindo meio assim, ó. Tá ligado? Tipo aquele meme do menino dançando assim, ó. Eu tô me sentindo meio assim. Gente, olha que, tipo, retrô, tá ligado? Esse, como é que fala? Como é que fala? Termômetro! Nossa, o cara tem menos 400 de que você percebeu, né? Termômetro, vai ser que é manual, sei lá, brother. Mas enfim, depois eu vou me medir pra ver se eu tô bem ou se eu estou indo de arrastar pra cima também. Gente, vocês já pararam pra pensar que, tipo assim, todo mundo, eu, você, a sua mãe, seu pai, sua avó, todo mundo tá indo de arrasta pra cima todos os dias. Tipo, nesse momento, a gente tá indo de arrasta pra cima. Só tá demorando, tipo, sei lá, vai demorar mais uns 80 anos pra eu ir de arrasta pra cima. Mas eu estou indo de arrasta pra cima, não é muito louco pensar. Mano, é louco ou não é, parça? Ai, mano, você é louco, você fica conversando com um alien de 3 metros de altura dentro do seu quarto. Tu tá assistindo um vídeo de um japonês assistindo vídeo de historinha de O cara tá completamente maluco. Olha, gente, eu comprei um... Quer dizer, eu recebi, né, mano? Um Funko Pop. Esse aqui é o meu primeiro Funko Pop da minha vida, gente. Olha esse aqui. Fofinho, né, mano? Olha, ele tem tipo um... E aí, gatinha? Tá suave aí, parça? No vídeo de hoje a gente vai ver mais um daqueles bagulho de história animada, tá ligado? Que, mano, é tipo, acontece umas treta muito louca, que daí tem um plot twist, que daí a filha namora com a mãe, que trai o pai. Mano, os cachorros ficam... Mano, vamos ver. I was walking to the kitchen at 2 a.m. to get a glass of water. Só falta ela falar que ela encontrou o Lucas Neto fazendo o bagulho da foca quando foi pegar um copo d'água às 3 da manhã. Meu maior medo da minha vida é esse, tá? When I heard my brother and stepmom whispering, I hid behind the kitchen closet and listened to them talking. Meu Deus, o irmão e a mãe sussurrando. Já vamos ver. Já, você sabe que essas animações começam de boinha e depois o bagulho vai ficando louco, tá ligado? This plan is going to work. I just feel it in my bones. Did you remember to leave the letter? Deixar a carta? Que carta? They'll never know what hit them. Let's go. Grab the car keys. I followed them to the garage and hid behind the door. I didn't know what to do. Meu Deus do céu, mas mano, sua mãe te odeia, tá ligado? Seu irmão também, que eles ficam combinando coisas sem falar com você? I didn't want them to see me. They started packing things into the car. Meu Deus, será que eles It was vão, very tipo, weird. fugir? They went inside the house to get more stuff. I sneaked into the garage and quietly opened the trunk to see what's in there. When suddenly, I heard them coming back. And without thinking, I jumped in the trunk of the... Meu Deus, que ideia lixo! It was the only place I could hide. Tá. I wanted to wait for them to leave, but then I could hear them getting into this car and starting the Meu engine. Deus do céu. Whatever their plan was, it wasn't worth me being stuck in the trunk. Parabéns, tu foi lá por quê, burra? Started yelling as loud as I could. Just as I was about to take a deep breath to scream even louder, I heard my stepmother, Casey, say, "Did you hear something?" Não, pelo amor de Deus, também essa velha que é... A mãe dela é surda, a madrasta dela, pelo amor de Deus, velho. A pessoa tá literalmente gritando no porta-malas, ela assim, ó. Mas tá ouvindo alguma coisa? Não, filha, não tô... Meu Deus do céu, vai pro otorrinolaringologista, mano. I thought I heard your sister's annoying voice. Que isso, Imagine cara? if she ever found out about this. Que She isso? would expose us to the world. Não, agora eu quero saber o que vocês estão fazendo. Casey, said my brother. If Haley ever found out, we would take care of her, just like we took care of that dumb secretary of my dad. Ei, tomar jeito do como? Fazer o Held my quê? breath. I couldn't let them know I was in there. Meu Deus I do céu. started to panic. They were up to no good. I know I never had the best relationship with the two of them, but I couldn't believe that they would hurt me. Meu Deus do céu, calmou também, né, I had família? so many questions.
What did they do to my dad's secretary? Meu Deus, eles se livraram dela como, tá ligado? Mandaram ela de arrasta pra cima? Just like that, I ended up stuck in the trunk of their getaway car. Mano, I que could hear seus... them laughing and singing along to songs on the radio, as if nothing was going on. We drove for hours on end. Por que você... Ah, tipo assim, beleza, tá ligado? Ela não queria que a filha visse e tal, mas, mano, como é que tu fica, tipo, literalmente 5 horas no porta-malas viajando, sabe? Tipo, Luckily, I was sem wearing a desmaiar. watch my dad gave me for my birthday. It had a GPS system on it, so I could see where we were going. Ai, meu They Deus. were driving miles away from our hometown. Meu Deus Where do were céu. they O que heading? Não, agora eu tô curioso pra saber o plot twist no I final. managed to tear a little piece of fabric and some foam from one of the back seats. Mano, que essa mina é quem, mano? O Zé do Caixão com as unhas potentes do Wolverine, filha? Como é I que você could peer conseguiu? through the little hole in the back seat to observe what was happening in the car. Casey was driving. A few hours later and 300 miles away from home, Caraca, mano, a mina ficou, tipo, no porta-malas 45. É tipo uma prova de resistência I do was BBB, tá ligado? starving and my legs felt numb. I had a piece of candy in my back pocket that I sucked on for 10 minutes. Another hour passed and I really had to go to the toilet. I Meu Deus do desperately céu. wanted to Meu Deus do céu. Meu Deus, ela não vai fazer o número get 1 ali, out né? of this tight space. Ela vai ficar I marinando was ali naquele... biting on my lip. I really had to wee. Where was I going to go? Luckily, there was a plastic bottle. Meu Deus. I took it and Mano, used it. eu não It was consigo... so gross Que and no... difficult to manage. Eu não consigo ser esse tipo de pessoa que consegue fazer, tipo, número 2, número 1, as necessidades em qualquer lugar da vida, tá ligado? Tipo, assim, eu tô aqui no meio do show, vou fazer o número 2 ali no banheiro. Não consigo. I was so tired and completely covered in sweat. I fell asleep. I only woke up when the car came to a stand. Mano, a mina ficou 12 horas no We've been porta-malas. driving for more Mano. than 12 hours. I was so cold as it was already dark. Meu Deus. My watch said that we were near the ocean at a harbor. What the hell were they doing here? I could hear men's Ela não- voices approaching the car. Mano. One man with a deep voice said, "Do you have the payment?" Meu Deus, será que eles estão metidos com coisa que não é Through legal? the hole, I could see Casey handing him a big envelope. Yes, it's all there. You can count. I Eles could estão hear pagando the o guy quê? counting the money. 20 mil dólares. $20,000. É 100 mil reais, tá? Then Jimmy finally said something. O quê? Okay, here is my dad's phone number. He's probably still at work, so give him some time to get home and discover we're gone before you make the call. The men agreed. I could hear loud motorbikes roaring, and off they went. Meu Deus do céu. Calma, gente. Jimmy and Casey jumped back in the car. Casey said, "Just a few more days and we'll be Meu stinking Deus, o que rich." eles estão They fazendo? both laughed. When those guys tell my dad that we've both been kidnapped, he'll deposit $2 million into your offshore account in less than a minute. Damn fool. Meu Deus, o filho tá fingindo que ele vai ser seco. Mano, porque o pai daí vai colocar o dinheiro que os outros caras estão pedindo. Meu Deus do céu, velho. That's probably why Casey married him Meu after Deus, my a mom mina era passed away, interesseira because ainda, she velho. definitely didn't love him. My GPS watch said it was the Sun Lake Hotel. Hotel. They took their bags from the car's back seat and went inside. I had to get out of this trunk. I remember a documentary where they demonstrated how to get out of one. A mina, tipo, eu vi no TikTok, pra você sair nesse caso, você tem que, tá ligado? Aqueles vídeos assim. I couldn't quite remember how to do it. Meu Deus do I céu. started fiddling around with the wires. A shock went through my body. I got electrocuted. I think I passed out for a Mano, essa mina é a mina mais burra que eu já conheci da Terra. Se eu achava que eu tinha que ir few embaixo... minutes. The taste of copper wires was really good. So I bit through them again, and voila, the trunk opened. Ela mordeu o fio e aí abriu o I porta-malas. Tá, climbed out of enfim. the trunk. The hotel looked very sketchy. I could see Jimmy and Casey checking into a hotel room. Meu They Deus were do céu. standing in the entrance of the hotel. They got their keys from the front desk. Jimmy was holding Casey around her waist. And then they kissed. O filho como... Mano, que é isso, cara? Mano, esse like é o a pior couple. filho da história Oh da my humanidade. O filho, tipo, tá lá com o pai e vai fazer o pai depositar $2 milhões pros caras lá, porque ele fingiu que ele foi pego And lá, they've mano. probably been doing this behind my dad's back for Mano, months. que Now they want to blackmail him. I had to do something about it. I waited for them to go up to Tá, their room, vai. and then I would make a dash to the nearest phone. Meu Deus do Just céu, as vai, I corre, was filha. about to ask the desk assistant if I could borrow his phone, I could hear the sound of loud motor bicycles Será que é os roaring. caras lá? The only Que eles place deram I could envelope? hide was in the trunk, and so I jumped back in. Não, mano, essa menina é muito boa, cara. Mano, sei lá, entra numa lata de lixo, sabe? Bad Sei men lá. on their motorbikes parked right next to the car.
Their voices were a bit muddled underneath the loud noise of their motorbike. The guy who works at the reception came walking towards them. I could hear the one bad guy say, "We want to know every move they make. You better let us know where they are at all times." The reception guy agreed and left. Meu Deus do céu, os caras estão indo atrás do filho e da mãe lá mesmo, depois de ter pago o dinheiro lá, filho? I Que é had isso? to warn my brother. The motorbike sound disappeared in the Meu Deus do distance. céu, agora essa mina tem que fazer tudo. Ela tem que salvar o irmão, tem que salvar a madrasta, tem que salvar o pai agora. Again, I tried to get out of the trunk. Just as I stepped outside, Jimmy and Casey were walking out of the hotel. They were holding hands and kissing. Gross. They were probably going out for a late dinner. I had no choice but to get Não, back pelo into amor the de Deus. trunk. Não, essa mina tá de sacanagem. While they were eating dinner, I decided to finally get out of the Não, eu trunk. tô até tirando I aqui porque looked eu tô, like a pelo amor homeless de Deus, person, gente. Calma aí. but I O didn't bagulho tá care ficando who sério. saw me. I slipped into the restaurant and dashed past. Como que ninguém percebeu que, tipo, tinha uma mina, tá ligado? Se rastejando literalmente no chão do restaurante, mas tudo bem. Everyone eating. I made my way into the men's restroom. I waited in one of the stalls for my brother. He was bound to use the little boys' room in a few minutes. I peeked underneath the stall door to see my brother. Mano, é sério, não. Como é que essa mina fez isso, tá ligado? Ela ficou de ponta cabeça aqui. Não, pelo amor de Deus. Tá, enfim. Finally, he came into the restroom. Vai, I filha. unlocked my stall door, opened it up, and pulled him in. He was so shocked. Haley, what are you Meu doing Deus here? do céu, é I could agora. ask you the same É question. agora. What the hell are you doing with É Casey? agora, vai, Are filha. you two together? Joga na cara, How vai. can you do this to Dad? Haley, you don't know anything. I love Casey. And you don't know what she's capable of. Meu Deus do céu, o que é It isso? was as if Casey had a magic spell over my Meu brother. Deus do céu. He said, Vão ter I catado don't pela know how mãe. you got here, but if I were you, I would go home now. How could I go home when we were halfway across the country? My brother looked at me and said, "Be safe. I'm going to pretend that I didn't see you here." Meu Deus. Mas e aí, filho? Sai daí. I wanted to shake him, but he left. My eyes started tearing up. My brother just saved me, so I had to save him. O seu irmão não te salvou, não, minha filha. Ele te colocou em mais problema ainda, que ele não falou que... Ah, não vou mais fazer o bagulho lá que eu ia fazer com meu pai lá. After dinner, they started the car's engine and drove off. Just when I thought we would go back to the hotel, my brother and my stepmom decided to take a detour at a scenic point. Meu Deus do céu, Things gente, got a agora. bit steamy in the car. Não. It was so uncomfortable. Ai. Finally, after hours, they stopped the car back at the hotel and went up to their room. The sun was rising already. Now Vai, was my minha filha, é chance. agora. É agora. I jumped out of the trunk and ran towards the front desk. Can I please borrow your phone? Luckily, the guy agreed. He was too tired to worry anyway. My dad answered the phone. Sweetheart, is that you? Meu Deus do céu, agora... Será que ela vai falar pro pai? Are you okay? Real? Yes, Dad. Será que ele vai Something acreditar? horrible is going to happen. I told my dad what Casey and Jimmy were Meu Deus do planning. céu. My dad jumped into action. Haley, where are you? I'm at the Sun Lake Hotel in Sun City. My dad said, that's halfway across the country. Are you wearing that watch I gave you? Meu Deus, tudo tá Yes, se conectando, vai. where I was. Push the green button at the top of it. Now you'll be able to share your location. Make sure you follow your brother and Casey. I'm coming. Meu Deus do céu, agora ela tem que... Agora ela literalmente tem que seguir o irmão dela. Mano, ela vai ficar no porta-malas. É tipo, essa mulher vai... Mano, ela podia ter... Enquanto ela tá fazendo tudo isso, ela podia ter gravado um vídeo no YouTube e viralizado aqueles vídeos. Viajei através do país inteiro no porta-malas, I sabe? could Tipo... hear my brother and Casey laughing and coming Meu down the Deus do céu. stairs. Será que ela I contou put pra the ele que ele phone tava down sendo on the corno? front desk and ran to the car, where I jumped in the trunk again. Mano, The não little é light on my possível. watch was flashing. They drove to a bateria secluded infinita desse area celular? where they met the dangerous men. Ai, meu Casey Deus do had a céu. laptop on her lap. The men said, "Okay, you two, we're gonna make the call. Meu Deus But do as soon céu. as the old man transfers the money, 50% is Olha, ours." 50%? What? No way. They got into a big fight. It sounded like the bad man punched my brother. Casey yelled, "Okay, okay, just do it." The man told everyone to keep quiet as he dialed my dad. The bad man told my dad that he captured his wife and his son, and for a ransom of $2 million, he will let them go. I could tell that my dad agreed immediately. The man read the bank Oxi, details. mas ele não vai A mandar o dinheiro, né? notification went off. The guy forced Casey and Jimmy into their van. "We're not letting you go until we get our share." Mano, eu tenho certeza... Como que... Mano, o pai transferiu a grana, brother. Mas é que, tipo, ele deve ser, tipo, um trilionário, tá ligado? Então, pra ele, não faz At that diferença. moment, police sirens approached. My dad phoned the Sun Ai, City meu police. Deus. Thank goodness.
They were here to save us. I jumped out of the car's trunk, free at last. The van drove off at speed. The police drove as Meu fast Deus as do they céu, a could. But perseguição. after a 3-hour high-speed chase, Casey and Jimmy were gone. A day later, they found my brother, tied up in front of the police station. He later told police that Casey ran off with the bad guy. She immediately transferred the $2 million, so the bank couldn't reverse it. Mano, a mãe fugiu com os bandidos. Mano, e deixou o filho lá? Jimmy and my dad were taken for a Mano, que fool. moleque burro. Needless to say, $2 million didn't even make a dent in my dad's fortunes. Mano, que moleque burro. Não é mais fácil ele só pedir pro pai dele? Tipo, ô pai, se não faz falta, me dá $2 milhões. As for my dumb brother, he had to do 1-year community Mano, service. não. After Casey left, everything went back to normal. And we were a happy family again. Moral da história, gente. Se seu pai for trilionário, peça $2 milhões pra ele e não precisa fingir que tu foi capturado, tá? É isso, um beijo pra você. Se você gostou desse vídeo e se você ficou um pouco traumatizado também com a história que a mãe ficou com o filho, meu Deus do céu. Enfim, deixa o like embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal pra gente chegar nos 643 milhões de inscritos. Um beijo pra você, até o próximo vídeo, tchau e nha.